Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Secara eksklusif kami bawakan kepada anda pembukaan Racing Ceremony segmen Maritim berlangsung di Resorts World Langkawi RWL. Kalau pagi tadi kita telah menyaksikan kemeriahan dan persembahan yang cukup menakjubkan bagi acara opening gambit di MIEC, tapi pada kali ini secara julung kalinya kami bawakan siaran langsung daripada RWL untuk kita sama-sama menyaksikan pertunjukan demonstrasi bagi segmen Maritim yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya pada hari ini telah pun bermula untuk anda sama-sama menyaksikan kemeriahan dan juga demonstrasi daripada segmen Maritim dan dibuka kepada orang awam bermula hari ini sehingga 24 Mei nanti secara percuma. Dan saya nak bercakap dahulu mengenai acara Racing Ceremony, dan untuk memperincikan lebih lanjut untuk itu kita persilakan Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Kerja Segmen Maritim 5/25 Laksamana Pertama Tuan Hazrin Muhammad Taib. Silakan Tuan. Assalamualaikum Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Waalaikumsalam Mimi, terima kasih kerana menjemput saya pada petang ini. Tuan, kita nak tahulah, mungkin ramai di luar sana yang tertanya-tanya apa sebenarnya Racing Ceremony dan simbolik kepada penganjuran LIMA kali ini Tuan. Seperti yang kita saksikan pada pagi tadi di MIEC, opening gambit oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. So di Resort World pada petang ini kita akan laksanakan Maritime Racing Ceremony. Simboliknya ia menandakan bermulanya segmen Maritim sempena 5/25. Ini adalah kali pertama penganjuran ataupun siaran langsung yang kita siarkan kepada penonton di luar sana. Apa yang menarik di segmen Maritim untuk kita sama-sama jemput orang ramai menyaksikan demonstrasi kita Tuan? Okey, segmen Maritim ini dibuka secara percuma mulai daripada hari ini 20 hari bulan sehingga 24 hari bulan kepada semua orang ramai. Antaranya kita ada demonstrasi maritim oleh agensi-agensi kerajaan. Kita juga ada kapal-kapal dari Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Laut luar negara yang dibuka kepada orang ramai. Pada masa sama di pekarangan Resort World ada dibuka booth-booth pameran kerjaya oleh Tentera Laut dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Kalau kita dapat lihat ramai anggota dan juga pegawai yang sama-sama melakukan demonstrasi untuk memeriahkan segmen maritim, berapa ramai anggota yang terlibat dan berapa banyak agensi yang bersama berkolaborasi bersama dengan TLDM Tuan? Secara keseluruhannya kita ada lebih kurang 249 pegawai dan anggota. Yang mana TLDM jumlah yang paling ramai lah, iaitu 117. Antara agensi-agensinya kita ada Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, kita ada Polis Diraja Malaysia, kita ada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, kita ada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Saya berpeluang untuk menyaksikan sendiri. Tidak lupa juga Jabatan Perikanan. Okey. Saya juga berpeluang Tuan untuk menyaksikan sesi rehearsal tempoh hari bersama dengan kesemua yang terlibat, dan nampak kata persediaannya cukup teliti dilakukan. Berapa lama tempoh tu Tuan? Okay, sebenarnya persiapan ini dah dilaksanakan hampir sebulan, bermula daripada perbincangan di secara tabletop, namun di lapangan kita dah bermula pada 15 hari bulan lepas, yang mana agensi-agensi kerajaan membuat latihan tunggal dulu dan kita secara bergabung bermula pada 16 hari bulan barulah kita melaksanakan latihan demonstrasi secara gabungan. Tuan, antara apa yang menarik yang bakal disajikan dalam segmen Maritim nanti Tuan, untuk sama-sama memberi keterujaan kepada penonton di luar sana sama-sama menyaksikan Maritim nanti? Okey, kalau saya sebut sebentar tadi, terdapat selain daripada agensi kerajaan ataupun agensi penguasa, kita juga agensi-agensi kerajaan. Kita namakan dia whole of government, iaitu kita akan dapat melihat bot-bot yang dioperasikan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, oleh pasukan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, oleh bot-bot kastam, bomber, Jabatan Perikanan. So bot-bot ini akan menunjukkan demonstrasi yang mana mereka berjaya mengawal bot-bot itu dengan laju, dan setiap anggota itu mahir menentukan bot itu berada dalam keadaan selamat. Dan demonstrasi ini juga menunjukkan bahawa aset-aset kita sebenarnya bersedia pada sebilang masa untuk menangkis apa-apa cabaran yang kita akan tempuhi nanti. Okey Tuan, kita nak bercakap lebih banyak mengenai Racing Ceremony, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan terlebih dahulu package yang disediakan bagi segmen Maritim. Silakan. Okey, terima kasih Ami.
Beberapa elemen baharu diperkenal pada penganjuran kali ini, termasuk penglibatan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Langkah itu penting bagi meningkatkan daya saing PKS selari perkembangan teknologi masa kini. Ia selari penekanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu LIMA'25 menekankan usaha memperkasa syarikat tempatan termasuk PKS. Objektif utamanya, pastikan sektor berkenaan berupaya menembusi pasaran antarabangsa menerusi inovasi. Misi itu mampu direalisasikan dengan jangkaan 96 perjanjian dan MOU bernilai lebih 11 bilion ringgit dimeterai pada LIMA'25. Kita lihat bahawa LIMA ini merupakan satu platform yang sangat penting, memberi impak untuk kita mempertingkatkan daripada segi keupayaan industri tempatan kita, membina kompetensi dan kemahiran mereka dan juga memberi ruang untuk mereka memperluaskan perniagaan. LIMA'25 berlangsung sehingga 24 Mei, terbahagi kepada segmen aeroangkasa di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa Mahsuri MIEC, manakala segmen maritim di Resorts World Langkawi RWL. Tumpuan setiap kali lima sudah pasti terarah kepada pertunjukan aerobatik jet pejuang yang akan menggegarkan ruang udara Pulau Legenda. Aset-aset maritim dari dalam dan luar negara juga akan berlabuh di perairan Langkawi sepanjang 5 hari penganjuran LIMA'25. Kami tetap akan menyajikan satu pertunjukan yang amat menarik. Kita akan mempamerkan kecekapan pasukan Paskal kita yang telah pun terkenal sekarang ini dan juga bot-bot yang terkini bukan sahaja daripada kami, kapal-kapal kami, juga pada negara-negara lain terlibat. LIMA'25 dibuka kepada pelawat perdagangan selama 3 hari mulai 20 Mei. Pelawat awam pula boleh mengunjunginya pada 23 dan 24 Mei. Bertemakan Innovate Today, Thrive Tomorrow, LIMA'25 bukan sekadar pameran aset dan teknologi, malah menjadi platform kepada jalinan kerjasama antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan. Komitmen Malaysia jelas menunjukkan kejuituan Malaysia untuk memastikan Malaysia kekal sebagai hub teknologi bagi sektor maritim dan aeroangkasa antarabangsa. Syamim Saripan, RTM. Itu tadi sedikit package pada yang saya sediakan tuan-tuan. Tadi nampakkan muka saya tu kan. Kita ada dekat segmen maritim tempoh hari tuan. Kita nampak banyak kapal-kapal yang berlabuh di sini tuan. Apa antara kapal-kapal yang terlibat dan mengapa mereka berada di sini dan berapa banyak negara yang turut serta? Secara keseluruhannya kita ada lebih kurang 31 buah kapal yang sedang bersauh di perairan Resort World yang terdiri daripada 14 buah kapal TLDM dan kita juga datang khas sebuah kapal selam TLDM yang sekarang ini berlabuh di JT Resort World. Manakala kita ada juga 12 buah kapal tentera laut asing yang turut berlabuh. Kita datangkan khas mereka ni ke Resort World dan 5 buah kapal daripada agensi pengawasan maritim Malaysia. Semua kapal-kapal ini dibuka untuk lawatan awam. Okey, dengar tu. Semuanya dibuka. Anda boleh masuk secara percuma untuk menyaksikan pengalaman ataupun merasai sendiri pengalaman berada di dalam kapal. Kita nak tanya nanti tuan. Sekejap lagi kita ada acara grassing ceremony. Apa gimmick yang ditampilkan oleh TLD sendiri bagi memberi keterujaan untuk sama-sama kita saksikan demonstrasi nanti tuan? Kelainan bagi gimmick grassing ceremony pada petang ini, kita melaksanakan konsep anti keganasan. Bagaimana semua agensi kerajaan membentuk satu task force untuk menumpaskan pengganas. Bermula daripada bot custom yang membuat rondaan, bertemu dengan kapal yang mencurigakan, seterusnya diserahkan kepada agensi penguasaan maritim Malaysia dan juga TLDM untuk kita meneruskan operasi menumpaskan pengganas itu di kapal induk dan juga di kawasan stronghold mereka. Kalau dapat saya kongsikan pengalaman saya menyaksikan raptai tempoh hari memang cukup mendebarkan dan berbahaya. Antara mereka ni adalah mereka yang terlatih dan profesional tuan. Ya, mereka ni semua anggota yang profesional. Contohnya TLDM kita datangkan pasukan Paskal, daripada APMM pasukan Star, daripada polis VET 69, UTK,
dan daripada custom Cobra team mereka. Jadi kalau sebentar lagi selepas Perdana Menteri selesai dengan acara grassing ceremony, saya difahamkan beliau juga akan menyertai acara fleet review. Jadi fleet review ni apa tuan? Fleet review ni basically semua kapal-kapal tadi yang saya sebutkan tadi, 31 buah kapal ketika ini sedang bersauh dalam formasi, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menaiki KD perantau bersama-sama dengan Parlimen Tentera Laut, Dir-Dir Kehormat dan juga Parlimen Tentera Laut Asing dan delegasi untuk melihat sendiri kapal-kapal yang hadir. Ini salah satu penghormatan pada beliau lah, untuk kita bawa beliau ke sini untuk melihat kapal-kapal tersebut. Ketika ini tuan, banyak mungkin tertumpu fokusnya untuk LIMA lebih kepada segmen aero angkasa sebab mereka teruja melihat kapal-kapal ataupun jet-jet pejuang yang memberikan formasi akrobatik yang menarik. Apa yang boleh tuan katakan mengenai segmen maritim untuk mereka di luar sana datang ke RWL ni sama-sama menyaksikan demo maritim kita tuan? Okey, setiap hari kita ada demonstrasi agensi-agensi penguasaan maritim. Setiap hari pada waktu jam 10 pagi hingga 11.30 pagi di Resort World, dan juga pada waktu petang daripada pukul 3.30 sehingga pukul 4.30 petang. Pada masa yang sama, kalau melihat di kawasan perkarangan Resort World di mana kemah-kemah itu, kita juga ada pertunjukan-pertunjukan daripada pancaragam TLDM dan juga pancaragam daripada agensi-agensi yang lain. Sebentar lagi nanti, apa antara aset-aset yang akan dibawakan oleh TLDM untuk menampakkan kesiapsiagaan kita? Bukan saja LIMA ni kita nak pamerkan aset untuk segala tontonan, tapi kita nak menunjukkan kesiapsiagaan kita dalam bidang pertahanan dan sebagainya. Apa yang mungkin boleh kita ceritakan kepada penonton semua? Okay, antara kapal yang yang akan berlabuh sentiasa di Resort World adalah kapal frigate kita. Itu kapal salah satu kapal penyerang kita lah, yang dilengkapi dengan setiap aspek peperangan, permukaan, anti udara, anti kapal selam. Dan ketika demo maritim ni kita menampilkan kesemua helikopter TLDM, iaitu terdiri daripada helikopter Superlink, Fennec, AW139, manakala bot-bot terdiri daripada bot FCB kita dan bot CB90 dan bot ICB daripada Pascal. Kita faham bahawa setiap aksi-aksi yang ditampilkan sebentar nanti cukup berbahaya dan memerlukan kepakaran dan kemahiran tinggi. Apa faktor keselamatan yang dititik beratkan oleh pihak TLDM sendiri memastikan keselamatan kita? Tuan, nampaknya ketika ini Perdana Menteri telah pun tiba di RWL untuk sama-sama menyaksikan grassing ceremony. Anda jangan ke mana-mana, kita akan sambung ketika lagi untuk sama-sama menyaksikan demonstrasi demonstrasi segmen maritim, dan sudah semestinya ketika ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tiba bersama dengan Menteri Luar iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan, juga Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi, yang mana kita akan dapat saksikan secara langsung di RTM, iaitu demonstrasi maritim yang cukup mengujakan, dan ini adalah kali pertama ia disiarkan secara langsung di TV tuan. Saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana sudi menyiarkan segmen maritim pada saya langsung. Ini merupakan kehormatan pada kami. Terima kasih RTM. Dan sudah semestinya kita juga ucapkan terima kasih buat seluruh pasukan TLDM kerana sentiasa bersiap siaga meneruskan demonstrasi yang terbaik untuk kita. InsyaAllah, terima kasih. Baik, untuk itu kita akan berikan laluan sebentar ketika ini adalah untuk memberi laluan kepada Perdana Menteri dan Div-Div Kehormat, dan semestinya kita akan mulakan dahulu iaitu untuk nyanyian lagu Negaraku. Seterusnya kita akan terus disajikan dengan persembahan maritim yang dibawakan oleh anggota dan juga pegawai TLDM, juga agensi-agensi yang terlibat, antaranya PDRM, APM dan sebagainya tuan. Jadi kita akan menuju ke acara nyanyian lagu Negaraku. Untuk itu tuan, apa yang mungkin diharapkan persembahan pada ini untuk berjalan lancar dan sebagainya tuan? Saya harapkan semuanya terhibur melihat demonstrasi maritim oleh TLDM dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Terima kasih. Baik, kita akan sambung seketika lagi. Kita dengarkan lagu Negaraku.
Baik, kita akan menyaksikan seketika saja lagi itu persembahan maritim yang akan demonstrasinya disediakan oleh pasukan TLDM dan juga agensi-agensi yang berkaitan, dan ini pastinya satu pengalaman yang cukup mengujukan, memandangkan ini adalah buat julung kalinya segmen maritim disiarkan secara langsung di RTM, dan kepada semua penonton anda boleh untuk sama-sama datang menyaksikan sendiri pengalaman demonstrasi maritim di RWL Langkawi, kerana ia bermula pada hari ini sehingga 24 Mei nanti dan masuk adalah percuma. Berbanding di MIEC, pengunjung awam dibenarkan hadir pada 23 hingga 24 Mei di MIEC untuk menyaksikan acara aerobatik, dan pada bila-bila masa saja lagi persembahan helikopter akan masuk ke laluan ruangan udara utama untuk memulakan acara gracing ceremony, dan kita masih menantikan dembarannya untuk menyaksikan apakah persembahan ataupun demonstrasi yang akan disajikan kepada semua penonton dan hadir. Kalau dapat saya kongsikan, ketika ini sebenarnya ramai pengunjung yang bukan sahaja datang daripada Langkawi, bahkan di luar Langkawi untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan gracing ceremony yang akan dirasmikan ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas ini beliau akan bersama-sama menyertai acara fleet review dengan menggunakan kapal KD perantau yang akan berlangsung sejurus saja selesai acara gracing ceremony di RWL Langkawi. Sudah semestinya pada hari ini boleh saya katakan lebih 500 pengunjung bersama-sama menyaksikan kemeriahan gracing ceremony di Resort World Langkawi, dan pelbagai aset-aset keterantaan akan disajikan untuk anda. Sama-sama kita saksikan aset-aset pertahanan maritim yang selama ini menjadi satu kebanggaan buat negara dan menunjukkan kesiapsiagaan Malaysia menghadapi sebarang ancaman daripada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan sudah semestinya kita masih menantikan debaran ataupun helikopter yang akan beredar di ruangan udara Langkawi, dan kita berikan laluan kepada komentator di gracing ceremony di RWL Langkawi. Silakan. The line of helicopters fly past, and they are going to fly in the line astern formation, and here they come. The helicopters fly past. And first in line is the Superlix 100 call sign liftoff from the Royal Malaysian Navy. Next is AS355 Ekeril, call sign Squirrel from the Royal Malaysia Police, and the AW139 Maritime Operations Helicopter, call sign Tanom 2 of the Royal Malaysian Navy. And now, coming in from the breakwater on your right-hand side at low level and high speed is the AW139 Maritime Operations Helicopter, call sign Tanom 2 from the 503 Squadron of the Royal Malaysian Navy. First commissioned in July 2022, this helicopter is being tasked for search and rescue missions to conduct CASIVAC and MEDEVAC, and also for Special Forces operations. The helicopter is now based in Kota Kinabalu Naval Air Station. Ladies and gentlemen, while the police and the Air Force also operate the AW139, the 503 Squadron helicopters are navalized, equipped with maritime radar, flotation gear, and deck landing capabilities for shipborne operations. The Maritime Operations Helicopter, call sign Tanom, are also equipped with mission consoles and forward-looking infrared, allowing tactical coordinator officers to conduct warfare operations. Carrying 2 Pascal, 1 VET-69 and 1 UTK personnel, they are about to conduct helocasting as one of the insertion methods to deploy assault swimmers to area of operation.
objectives. And as you can see right now, the helicopter is currently taking up station to release the assault swimmers. And count with me as we count the assault swimmers being deployed. Swimmer number 1, swimmer number 2, swimmer number 3, and swimmer number 4. All 4 assault swimmers have now been released from the AW139 Maritime Operations Helicopter. Assault swimmers often deploy using a technique known as helocasting, where they jump from an aircraft directly into the water. This method allows them to infiltrate areas that are otherwise inaccessible and maintain the element of surprise. Helocasting enables assault swimmers to be inserted into hostile or remote areas without detection. Once in the water, they can conduct underwater reconnaissance and gather intelligence on enemy positions and movements. They are also capable of planting explosives. And now, here they are, the assault swimmers. The capability of these assault swimmers become a force multiplier for the Malaysian Armed Forces. Pascal are capable to conduct these operations employing a multitude of equipment and tactics. And as you can see right now, the combat divers have surfaced from below, precise, composed, and tasked to secure the area for a package designated for the Prime Minister. The assault swimmers are carrying a black box towards the main stage. Inside, a very important item that will officially ignite the maritime segment of the 17th edition of LIMA 2025. We would like to invite Admiral Dr. Zulhelmi bin Ithnain, Chief of the Royal Malaysian Navy, to accompany the Prime Minister of Malaysia to grace today's ceremony. Ladies and gentlemen, the explosion, the aircraft diamond formation, and the boat pass symbolizes the official beginning of LIMA 2025 Maritime segment. Distinguished guests, the maritime demonstration today will be conducted in 2 parts: the capability demonstration phase and counter-terror operations phase. The demonstration will be carried out in close collaboration between 6 agencies. And now we will present to you a high-speed boat maneuver demonstration segment. Coming in at 50 knots is the fast combat boat 1031 of the Royal Malaysian Navy conducting the crash stop maneuver. And now the fast combat boat 1031 is now performing a 360-degree turn. This capability is especially useful during hot pursuit against highly agile targets. The locally designed and built G2000 fast interceptor craft was first procured by the Royal Malaysian Navy in October 2020. It has been employed successfully during Ops Benteng to tackle illegal immigrants, transborder crime, human trafficking, and other non-traditional threats at the height of the COVID-19 pandemic. And the second boat is also from the Royal Malaysian Navy, the Combat Boat 90 or the CB-90. The Combat Boat 90 1001 is now conducting a tight turn, demonstrating its high level of maneuverability.
This class of boat was made in Sweden in the year 2005, propelled by 2 water jets, and is capable of achieving speeds up to 45 knots. She is 16 meters long and can accommodate 25 fully equipped personnel. This boat is capable of beaching and is particularly suited for insertion and extraction of special forces, undercover, or in a lightly defended beachhead. This boat is also useful in support of RM and ancillary tasks such as intelligence, surveillance and reconnaissance, or ISR, like amphibious mission and harbour defences. And the next demonstration is by 2 Rigid Hull Inflatable Boat, or RHIBs, from the Royal Malaysian Navy Special Force Unit, Pascal. These 2 RHIBs are now moving fast, simulating a hot pursuit. This high-speed dynamic maneuver demonstrates the highly agile boat's ability to intercept and engage hostile target at very close range. Built locally in December 2020, the boat is highly agile and robust for its class. Powered by 2 400 horsepower outboard engines, the boats are capable of reaching 45 knots while carrying a maximum of 12 fully equipped personnel. These RHIBs were also widely employed during Obspente. Approaching next is the RHIB Hurricane, a fast and formidable craft operated by none other than the Unit Tindak Khas UTK, the elite tactical response unit of the Royal Malaysia Police. Known for their role in counter-terrorism, hostage rescue, and covert maritime insertions, UTK operators are among the most highly trained in the region, swift, silent, and precise. This high-performance vessel is powered by twin 350 horsepower outboard engines, propelling it to an impressive top speed of 50 knots, ideal for high-speed pursuits, quick strike operations, and rapid force deployment. Designed for precision and speed, the RHIB Hurricane can carry 9 fully equipped UTK personnel, all mission ready for high-risk scenarios, from maritime assault to counter-piracy to inland riverine operations. And the next 2 boats are the Kerambit RHIBs, used by VAT 69 of the Royal Malaysia Police. The very able troopers are now utilizing the Kerambit RHIB to perform a circular movement. This is one of the several maneuvering tactics to counter and engage adversaries' move in very tight spaces. Built into variants, the Royal Malaysia Police has ordered a total of 13 open cabin variant and 25 semi-cabin variant. These boats are assigned for police force special operations that require high speed and maneuverability. The boats were delivered to the Royal Malaysia Police in stages beginning January 2020. And the next boat information is RH27 from the Marine Police Force of the Royal Malaysia Police. This boat is equipped with 2 300 horsepower engines with speeds up to 45 knots. With a length of 12 meters, she can accommodate up to 8 fully armed Marine Police Force. This boat is now based in Markas Tactical Pasukan Polis Marine, Kuala Perlis. The Marine Police Force of Royal Malaysia Police is tasked with maintaining law and order and to execute national security operations in the Malaysian territorial waters. And now, coming in, up to the main stage with the sirens blaring is the next boat, Benteng 01 class, operated by the Special Task and Rescue Team, the STAR team of the Malaysian Maritime Enforcement Agency. This high-speed and highly maneuverable boat is capable of reaching 60 knots and is able to conduct dynamic maneuvers in tight spaces and very shallow waters. It is particularly suited for high-speed interdiction and boarding operations. At
12 meters long, the boat is manned by 6 personnel, led by a team leader from Star Team. It is made from aluminium and fitted with 3 units of 350 horsepower outboard engines. Next on display is the formidable boat Perkasa Class 26, proudly operated by the Malaysian Maritime Enforcement Agency. Powered by 3 350 horsepower Suzuki outboard engines, this high-speed craft can reach an impressive top speed of 47 knots, making it exceptionally well-suited for rapid interception and special maritime tasks that demand both speed and agility. Designed to carry 8 maritime enforcement personnel, the Perkasa Class 26 is a vital asset for swift response operations in Malaysia's waters. Built by Dalak Marine Engineering and Service Sdn Bhd, this vessel was officially commissioned into service in November 2020, further strengthening our nation's maritime enforcement capability. Ladies and gentlemen, we now bring your attention to 2 fast patrol boats from the Royal Malaysian Customs Department, the Penumpas P051 and Penumpas P063. The Penumpas boat P051, measuring at 12.5 meters long and 3 meters wide, is powered by 3 350 horsepower engines, commissioned in 2011. This craft, P051, was gifted through a strategic cooperation with Japan Customs, symbolizing international collaboration in a maritime enforcement. This boat is now based in Key Customs Base, Pulau Pinang. Operated by the Cobra, it is an elite paramilitary counter-terrorism and armed tactical unit of the Royal Malaysian Customs Department. As the response to the threats such as intimidations, obstacles and harassment by touts while on duty, the Cobra team was established to protect the customs raiding team from all kinds of threats. Next information. We are now displaying the Amphibious Rescue Inflatable Boat, or ARIMS, and the Kevlar boat from the Fire and Rescue Department of Malaysia, an integral asset in the nation's emergency response arsenal. The smaller boats, or ARIMS, are specially designed for amphibious operations. Equipped with wheels and a land propulsion system, these boats are able to be driven on land directly out of the water. With a length of 6 meters, this highly maneuverable craft is specifically designed to operate in very shallow and confined waters, making it ideal for operations in lakes, rivers, and near-shore coastal areas. Kevlar boats are capable of carrying up to 12 fully equipped fire and rescue personnel. This platform is purpose-built to execute search and rescue missions, especially within 3 nautical miles from shore, and for conducting initial reconnaissance and disaster damage assessments in affected zones. And next in line are the Peronda Laju 613 and Peronda Laju 614, proudly operated by the Department of Fisheries Malaysia. The Peronda Laju 612 and the Peronda Laju 614 are based in Kampung Aceh Perak and are each powered by 3 300 horsepower Mercury outboard engines, enabling them to reach a maximum speed of 40 knots. Designed for efficiency and endurance, each boat can carry up to 6 fishery enforcement officers, fully equipped to perform maritime enforcement duties with precision and authority. The primary role of these boats is to conduct monitoring, control and surveillance operations under the Fisheries Act 1985 and its regulations, ensuring responsible fishing practices and deterring illegal, unreported and unregulated fishing activities within our waters.
gentlemen, approaching the main stage right now in the Arrowhead formation are 5 military jet skis, the Sea-Doo GTX Pro 1630, operated by the Royal Malaysian Navy Elite Special Force Unit, Pascal. These high-speed watercrafts are specially designed for maritime special operations, particularly in coastal surveillance, stealth insertions, and fire support missions. Each platform is powered by a 300 horsepower Rotax engine, fitted with a supercharged intake system, delivering top speeds of up to 55 knots. With a fuel capacity of 70 liters, these crafts are capable of operating across a range of up to 70 nautical miles, ideal for long-range reconnaissance and interdiction. Built to a length of 3.5 meters, weighing approximately 400 kilograms and with over 99 liters of splash-proof storage, these militarized jet skis are rugged, agile, and combat-ready. Its extremely high reserve buoyancy makes it nearly impossible to sink, ensuring survivability even in high-risk environments. These jet skis are fully capable of night maneuvering and stealthy approaches, enabling Pascal operators to penetrate deep into hostile areas with speed and discretion. These jet skis are equipped with a mounting system that supports a range of weapon configurations, including to support the general purpose machine guns or GPMGs and LMGs, enabling them to conduct direct fire support during amphibious operations. The jet ski also features secure storage for small arms and combat diving equipment, allowing for rapid transition between surface and subsurface tactics. These jet skis are locally designed and fabricated by ProTouch Engineering Sdn Bhd based in Lumut, Perak, aligning with the Royal Malaysian Navy's commitment to foster local defence industry innovation. The inclusion of lifting points engineered to STANAC 3542 standards allow these jet skis to be deployed by helicopters, enhancing its mobility across multiple domains. The jet skis are a part of the Royal Malaysian Navy Special Force Command's ongoing effort to expand its operational capabilities. Ladies and gentlemen, that marks the end of our boat capability demonstration segment. And we now continue on to the second part of today's demonstration. Ladies and gentlemen, direct your attention to the waters ahead, where a luxurious white vessel is now transiting through Malaysian waters. On the surface, it appears to be just another leisure boat, serene, elegant, and harmless. However, behind its innocent exterior, intelligence reports indicate that the vessel is also associated with suspicious activities. The Malaysian authorities are now on heightened alert. The intelligence report that we are receiving right now indicates that this white boat is also conducting smuggling operations, transferring contrabands from the Malaysian waters to outside. Rapid response to the intelligence report that they have received, the Royal Malaysian Customs Department has now deployed its fast response interceptor units to investigate further.
And at the same time, a patrolling helicopter from the Royal Malaysian Navy Penang AS555 spots the incident and relays crucial real-time surveillance data to Western Fleet Command Headquarters. Shots are fired at the enforcement officers. Now, as the hot pursuit unfolds, one of the boat retreats to their stronghold, while the other one is now being chased by the customs boat conducting maritime interception. The patrolling helicopter is now conducting air reconnaissance to conduct and employ real-time data surveillance to the Western Fleet Command Headquarters. Tasked with enforcing border security, the Royal Malaysian Customs Department is a key player in combating smuggling, illegal trade, and transnational threats. As you can see right now, the boat Penumbas P043 carrying the Cobra team is now going to conduct shipboarding on the suspect vessel. Investigations uncover shocking revelations. It is linked to a larger transnational terrorist network operating in the region. The white patrol ship ahead, KM Tugau, disguised as a maritime enforcement asset, but it is in fact the command and control mothership of the terrorist network. And onshore, the black-colored building you see in the distance has been identified as the terrorist land-based stronghold used to coordinate the smuggling and terror operations. An Equatorial AS355 from Air Operations Force, Royal Malaysia Police call sign Squirrel is now on station, executing sniper role to cover the movement of the terrorists on board KM Tugau. The National Security Council has urgently convened and decided that a combined assault to neutralize the threat network must be executed immediately. And as you can see, from the cover of the breakwater, the surface elements are now approaching at high speed to storm KM Tugau. The assault boats are about to conduct special shipboarding. The approach is purposeful, aggressive, and daring. KM Tugau is also about to be stormed by air elements. An AW139 called sign Tano is approaching fast, inserting the combined assault team using the fast rope method. A risky but effective and speedy method of inserting a team of specially trained personnel. The combined assault team consisting of Pascal, VAT 69, UTK, Angrin, Cobra, and the Star team are meant to intimidate and at the same time confuse and overwhelm the defensive positions of the terrorists. Of this action right now, as you can see, the Equatorial AS355 from the Royal Malaysia Police is now employing its snipers to provide covering shot to the assault team. The sniper in the helicopter and the surface boat provides cover to the aerial assault team to ensure their safety. The fastest means to drop special forces by vertical transfer from air to ground. It is useful for deploying troops from helicopter in places where the helicopter itself cannot touch down. This evolution can be conducted on either a fixed or moving platform, day or night. And as the assault on KM Tugau is underway, the second surface elements comprising of another two teams are being deployed to assault the terrorist stronghold and to capture the cell leader.
the same time, please direct your attention to the skies. Coming in fast and low is the Royal Malaysian Navy Super Lynx. This helicopter is now preparing to execute a high-intensity, fast-roping operation on the terrorist stronghold. Ladies and gentlemen, the assault on the terrorist stronghold is now underway. And as you can see, the fast interceptor craft, the tactical jet skis, and boats from other maritime agencies are now conducting blockade to ensure that this operation is a success. The Super Lynx is a multi-role maritime helicopter renowned for its agility, speed, and precision. Powered by twin Rolls-Royce jet engines, it's capable of speeds up to 150 knots and can operate from both naval ships and land-based forward operating bases. The aircraft commander is now positioning the helicopter into a precise hover at around 30 feet above the landing zone. This optimum altitude is for fast roping insertion, and as you can see, the special force operators are now descending one after another. This requires incredible coordination between the aircrew and the special force operators. Within moments, the entire team is on the ground preparing to breach the enemy position with speed and precision. Ladies and gentlemen, as Rentap lifts off and clears the objective zone, our assault team is now engaged in a close quarters firefight with the enemy forces inside the stronghold. From the reports we are now receiving from the assault teams engaging in the firefight with the terrorists. The reports are now coming in and mentioning that the terrorist leader has been successfully detained, and the team leader is now requesting for a spy rig to be carried out by Rentap. Spy rig is an acronym for Special Insertion and Extraction Rigging. It is one of the speediest means to extract personnel vertically. Depending on the type of aircraft, this evolution can be carried out with up to 8 persons. And as you can see right now, Rentap is inbound once again. This time configured for the spy rig extraction. This method uses a thick multi-point rope line suspended beneath the aircraft, allowing multiple operators to clip on via harness and to be rapidly lifted out of the danger zone. Watch now as the team quickly assembles to the extraction point, clipping onto the spy rig inside formation. This maneuver demands absolute trust between the pilots and the operators, as any instability can be dangerous during rapid extraction. And here they go, liftoff is initiated. Rentap aircrew must maintain steady hover control while the team ascends. And now report from the mission commanders are now implying that the assault is a success and all objectives are met. The assault teams will now be extracted from the area. To draw your attention, coming in from the left-hand side. Let's prepare to witness a time-honored naval tradition, the sail pass. Presenting the first boat, Fast Combat Boat 1001 from the Royal Malaysian Navy, 1030, the Fast Interceptor Craft from the Royal Malaysian Navy, FCB 1031 of the Royal Malaysian Navy. The RHIB Pascal from the Royal Malaysian Navy, call sign Echo and Foxtrot.
RHIB Hurricane from UTK of the Royal Malaysia Police. Yep. The RHIB Kerambit from VAT 69 from the Royal Malaysia Police. RH27 from the Marine Police Force, call sign Kilo. Benteng 01 from Star Team, Malaysia Maritime Enforcement Agency, call sign LIMA'. Perkasa 26 from Malaysia Maritime Enforcement Agency. The Penumpas 043 from the Royal Malaysian Customs Department. Penumpas P051 from the Royal Malaysian Customs Department. Penumpas P063 from the Royal Malaysia Customs Department. The Kevlar boats from the Fire and Rescue Department of Malaysia, followed by the RIPs from the Fire and Rescue Department of Malaysia. PL612 and 614 from the Department of Fisheries Malaysia. And last but not least, the group of jet skis from the Royal Malaysian Navy, Special Force Operators Pascal, call sign Uniform. Ladies and gentlemen, the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition is globally recognized as the only exhibition of its kind, a premier platform that brings together defense, commercial, and industrial stakeholders from across the maritime and aerospace sectors. Held biennially here in the iconic island of Langkawi, LIMA' serves the Asia-Pacific region and stands as a unique, world-class trade and industry showcase. This year, LIMA' 2025 is proudly held from 20th to 24th of May, continuing its legacy as a prestigious event of strategic importance to the nation and the region. Baik, itulah tadi persembahan yang cukup mengujikan dan kita kembali bersama dengan Tuan Hazrin. Tuan, apa yang boleh dikatakan tentang persembahan yang cukup spektakular tuan-tuan, yang cukup mendebarkan dan membanggakan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia, tuan? Itu baru sedikit. Saya harapkan semua orang ramai hadir ke Resort World untuk melihat demonstrasi maritim yang lain. Kita ada setiap hari demonstrasi daripada agensi kerajaan dan juga Jabatan Bomber, PDRM, APMM. So sila hadir untuk saksikan demonstrasi maritim di Resort World. Selain daripada itu, kita juga nak harapkan apa yang boleh dikatakan oleh pihak tuan sendiri untuk menggalakkan orang ramai sama-sama menyertai Tentera Laut Diraja Malaysia sebagai kerjaya mereka. Jika anda mahukan cabaran, sertailah Tentera Laut Diraja Malaysia. Okay, kita selalu cakap, join Navy, see the world. Sedia berkorban. Itu dia antara sedikit kata-kata. Dan kita sedang menyantikan Perdana Menteri untuk bergerak menuju ke KD Perantau bagi acara Fleet Review, dan ketika ini keseluruhan aset-aset maritim digerakkan ke hadapan Dewan Utama untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, juga bersama dengan div-div kehormat yang lain. Dan tadi itu saya masih rasa kagum dan teruja tuan menyaksikan persembahan yang penuh mendebarkan, dan kita dapat saksikan ketika ini untuk LIMA' kali ini daripada pihak LDM
diharapkan Tuan? Saya berharap LIMA ini akan berjalan dengan lancar. Saya mengalu-alukan kehadiran orang ramai ke Resort World seperti yang saya katakan mula-mula tadi. Masuk adalah percuma. Setiap hari akan disediakan berbagai acara untuk orang ramai saksikan. Kita juga membuka kapal-kapal TLDM untuk lawatan. Bukan hanya kapal TLDM, juga kapal tentera laut asing yang akan berlabuh di jeti Resort World. Baik, untuk itu juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Hazrin kerana sudi berkongsi pengalaman dan kepakaran untuk sama-sama memberikan input kepada semua penonton kita di luar sana. Tuan, terima kasih banyak-banyak Tuan kerana sudi bersama dengan RTM. Terima kasih juga Mimi dan terima kasih RTM kerana sudi menyiarkan secara langsung segmen Gracing Ceremony Maritim segmen. Thank you. Baik, terima kasih Tuan. Dan untuk itu sebentar lagi kita akan menyaksikan Perdana Menteri dan juga seluruh div-div kehormat akan menuju ke KD perantau bagi acara Fleet Review, yang mana pada acara ini ia merupakan penghormatan daripada div-div kehormat kepada kapal-kapal yang berlabuh di perairan Pulau Langkawi. Ini adalah satu simbolik oleh TLDM untuk menyatakan penghargaan buat mereka, antara negara yang menyertai antara negara yang turut melabuhkan kapal-kapal mereka, termasuk dari Itali, Amerika Syarikat, India, Bangladesh, Indonesia dan Thailand yang telah pun berada di pelabuhan Langkawi sejak awal Mei lalu. Dan semestinya kita juga telah selesai menyaksikan persembahan dan juga demonstrasi yang cukup mengujakan daripada pasukan tentera laut di Raja Malaysia dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Kita nak berikan lambaian mesra daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sudi bersama-sama dengan kita di RWL. Datuk Seri, lambai sikit ke kamera Datuk Seri. Itu dia terbaik Datuk Seri. Love. Sebab itulah rakyat Malaysia saya Datuk Seri. Baik, itu dia, kita akan menyajikan kepada anda laporan penuh dan terperinci mengenai Gracing Ceremony dan juga acara Fleet Review yang akan kita berikan rangkuman secara menyeluruh dalam Berita RTM dari semasa ke semasa. Dan pastikan anda jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan RTM, teman setia anda. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti laporan-laporan khas pada hari-hari yang akan datang, kerana kita akan menyajikan liputan untuk segmen aero angkasa dan juga maritim. Dan persembahan demonstrasi ini akan berlangsung daripada pagi, petang, tengah hari dan petang. Untuk itu terus kekal setia bersama dengan kami. Untuk anda yang tak dapat sama-sama memeriahkan di LIMA', tapi anda boleh saksikan kami di TV1 dan juga saluran Berita RTM. Okey. Jadi untuk anda, kalau siapa yang mungkin rasa takut nak datang ke Maritim ni kerana tak buka lagi, tapi sebenarnya segmen Maritim telah bermula pada hari ini dan ramai-ramai datang memeriahkan untuk menyaksikan aset-aset kentertaan Maritim yang bermula pada hari ini sehingga 24 Mei nanti. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan persembahan aerobatik di MIEC Langkawi. Untuk itu sekian dulu dari saya, Syamimi Saripan, langsung dari Resort World Langkawi RWL. Assalamualaikum, jumpa lagi.